Your Excellency, the President, we really appreciate that out of your busy schedule, you made time and honored our invitation to grace this event. It is a real testimony to your government's commitment to facilitate the delivery of affordable houses to Kenyans. Indeed, from the conception of this project, it has been a long journey and tedious process to where we are currently. But the vision to actualize the project was never lost. A vision to construct an affordable, inclusive, safe and sustainable housing development here in Mavoko. With the shortage of affordable houses in the country, the project is quite timely. It will deliver 5,360 housing units, comprising 1,440 one-bedroom units, 2,400 two-bedroom units, 960 three-bedroom units, and 500 studio units, and all the requisite support, infrastructure, and social amenities. As you can see from the development design, it is a magnificently designed to meet modern lifestyle of this area. Further, we will use modern technology for the construction. We will use aluminum formwork technology for the building the structure. This is an innovative technology that guarantees speed and quality of the buildings. We have done some preliminary works in the project, including construction of perimeter wall around the site. And now we are prepared to embark on construction works. Your Excellency, the project is a collaboration between us as the developer and the government and UN Habitat, and each one has a role to play. The success of this project, therefore, depends on each party delivering its mandate. So, in short, Your Excellency, I remember your slogan, kusema ni kutenda. So we are there not to sema kufanya kazi nzuri. And with all these challenges, you know that we know how to kujenga. Simeona mjengo yetu pahali mingi, nimefurahia. Hata sasa tutafurahia. Despite all these challenges, we say that Kenya hakuna matata. Mesema asante sana. When we finish also, we'll show you the product, how beautiful it will be. And although time we are in short, I was to introduce our team. I think you saw the architect, Architect Kuria, and you saw Junior Mayur who was there, and our financial, you have seen, and also our legal advisor, Christine, is also here. So we all, with all combined effort, and Wavinya Deti, my sister, you know, I had to make peace with her. And Honorable Kamau also, more peace with him. Meshukuru sana, sisi ni watu yako, tutajenga manyumba mzuri. Mesema asante sana, thank you very much. God bless us all, God bless Kenya. Asante. Asante sana. Bwana Ramji, Your Excellency, outside the National Housing Corporation, actually EPCO builders are the private developers that has done more houses in Kenya. So I think when he says that he's going to deliver a good product, we know they will. Your Excellency, where we are, this land is in partnership with the UN Habitat. And on that note, I'd like to invite Dr. Omar Sila, who is representing the ED, who is unfortunately told me she's in Doha, Qatar, coming back today. But thank you very much, and keep your remarks short. Thank you.
Excellencies, Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya, ladies and gentlemen, all protocol observed. I'm standing here on behalf of Mavoko Sharif, who is the Executive Director of UN Habitat, who would like to be here and celebrate at the same time with you. But he's standing for convening with regard to your presidencies and all government of Kenya. As you may know it, Your Excellencies, UN Habitat is a United Nations organization established with a mandate on sustainable human settlement. We would like to thank your government and your presidencies to this occasion to promote access to affordable housing by citizens of the Republic of Kenya. Access to affordable housing remains one of the key priorities of the United Nations and the Sustainable Development Goal, alongside sustainable urbanization, which Kenya is already championing. Your Excellencies, everyone has and should have a fundamental human right to housing, which ensure access to a safe, secure, habitable, and affordable home. UN Habitat places affordability, sustainability, and inclusiveness of the housing sector at the core of sustainable human settlement in an urbanizing world, with the aim of ensuring access to adequate housing for all. Housing is more than just a roof. It's an opportunity for better life and better quality future. By 2030, UN Habitat estimated that 3 billion people, about 40% of the world population, will need access to adequate housing. This translates into a demand for 96,000 new affordable and accessible housing units every day. Affordability, additionally, an estimated 100 million people worldwide are currently homeless, and 1 in 4 people live in harmful conditions to their health, safety, and prosperity. It is based on this above global statistic, Your Excellencies, that UN Habitat has been collaborating with the State Department for Housing and Urban Development to deliver the Mavoko affordable housing project. UN Habitat has available 55 acres of land on which the 5,360 affordable housing units will be developed. Additionally, UN Habitat has partners with the ministry to provide technical input into the finalization of the master plan and the preparation of the conceptual and detailed design of the housing typologies to make sure the project meets global standards. UN Habitat is currently supporting registration of the special purpose vehicle and will have members in the project implementation team. Your Excellency, having been a partner in this project from the beginning, UN Habitat is ready to provide the expertise and knowledge management function for this affordable housing program. This role will enable UN Habitat to document this housing partnership as an international best practices to be showcased at the global level. On behalf of Mavoko Sharif, I would like to commend the model of Mavoko affordable housing project based on partnership between public, private, and for connecting social housing and commercial housing. The project is unique as it seeks to address the prevalent housing deficit and marginalization of low-income and low-middle-income people from the Nairobi metropolises. It is our hope, therefore, Your Excellencies, that more vulnerable people will be integrated to this project. Mr. President, I also wish to convey from Mavoko Sharif the courtesies you and the Deputy President have accorded her since you took office. We are extremely grateful to this openness, and I thank you and look forward to working with your government going forward. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sila. Your Excellency, a lot of people may not understand why you're so passionate about affordable housing. And I think a lot of them are just stuck on 4 walls and a roof. What they don't understand is that when you disaggregate a house, all the components that make a house are industries. And those are opportunities that we are going to create here, home in Kenya. We have a very proud group called Ngokamka. This is a group that we gave an opportunity to do doors in Park Road. 120 million shillings later, we have 147 of them that have qualified for a house. 55 of them already have keys, they are homeowners. And so therefore, I'd like to introduce the chairman of Kariobangi
Juakali Association, so that he can come and speak from the heart, so that, Your Excellency, when you talk about that we are going to uplift our people by giving them quality jobs and quality opportunities, he is a living testament. Your Excellency, he receives a loan over the phone of 45 million shillings as a Juakali artisan because we had faith in them and we gave them an opportunity. I can't even get 500 shillings, Excellency, from my bank over the phone, but they are getting loans now through the phone. Thank you. Thank you. Hello. Sawa, okay. Mheshimiwa Rais, mabwana na mabibi, amujambo. Amini jambo. Majina yangu naitwa Peter Mwema Muthaka. Chairman Juakali Cluster Kariobangi. I want to give you a little testimony what we have seen as Juakali. The year 2018, the anniversary department president walikuja kututafuta na wakatuambia wanataka kutuongelesha. Tukauliza nyinyi ni wakina nani, because mnajua tulikuwa watu wa chini. Sisi sasa inavaa suti. Wakatuambia tunataka mjenge na Mchina. Tukawaambia wa China hawa wanakujanga na watu wa briefcase huko kwetu watengenezea vitu. Tukasema hapana. Yule alikuwa ameongoza, naona Mr. Kinglisi hapa, akatuambia hapana. We want to go and sit down with the Chinese na tutaonyesha njia. So tulichukuliwa 3 shamans, that's Kariobangi, Gong and Kamkunji. Tukaenda na tukaambiwa in Kenya laws amwezi kuwa kasi na association sen. Hiyo shamani wetu kwanza muweke pale, tukafungiwa mahali tuongee kama tunaweza fanya kazi pamoja. Hatukuwa tumejuana. Actually within 30 minutes tuliwapatia report na tukasema tunaweza. Na immediately tukaambiwa tuanzishe kampuni, ndio tukafungua Ngokamka. Ngokamka means Gong, Kamkunji na Kariobangi. Then we are sent kwa Mchina pale Park Road, na mnjua au Mchina behaves. I remember the first meeting akasema he can't work with these guys. At the actual, this what I'm telling you, niliona machango kubwa sana. The people, the government, the people wale walikuwa pale, walikuwa wanataka kusaidia na Mchina. Then immediately bwana PS wa housing akaingia. Akasikiza hiyo story. Akasikiza, tukasema hapa sisi tunaenda nyumbani. Lakini tuliona aliwaambia hivi, wacheni niwaambie kitu moja, na nawaambia from my heart. Mlete vitu yenu kutoka China, free for nothing, we are not going to take. Hawa ndio mnafanya kazi nao, na kama hamtaki hata nyinyi mtatoka. Mchina the contractor hiyo siku aliniita usiku saa 6 akaniambia tukutane mahali, come with your people tomorrow. By the way, nilienda nikitafuta mashamani wengine kwao kwa nyumba, because walikuwa wanasema I'm like a young, I can go and pick other chamans tukuje. When we came to the table, walituambia mnatakaje? Tunaambia hii kazi ni yetu, uliambiwa jana. Sasa hii tuko serious, kwa tuliviwa nguvu. Imagine hiyo kazi ya 1.2 million, it was a surprise to us. Mchina alikumbali na akasema wekeni kidole hapa. Sasa nitakuwa na walipa na faces. Although alikuwa anatufinya. Na akatuambia so with the way all the banks walitukataa. Wacha niwaambieni testimony nyingine. Banks wakaenda wakatuambia nyinyi mko kwa CRB, nyinyi trust na pesa yetu. Na sasa hii Mchina ile pesa ametupatia imeisha. Alikuwa atupatia na tax orders, anatupinia kama is 20 million anatupatia 8 million, anatuambia malizeni wapatie balance. Sasa tutakuwa tunaenda kutafuta wenzetu na wao wametukataa. So one day when I was sitting there office, Mchina akaniambia what is your problem? Anambia because I was the operation director on Kokamka even to that. So there is one bank, our friend, who came looking for us. Na akatuuliza shindeni, nikamwambia hii kazi inatushinda. Sasa ndio tunaenda nyumbani mzuri. Akatuambia no. Tuko ziarabia mwezi tupatia pesa. We are taught by 3 banks. Si wataji because nowadays wanatutafuta. This is living testimony ambao HFC Bank walisimama na sisi. Mr. Kamau is executive director, I think is here. Mr. Kamau is working with us up to now. Alikuja akatuambia mimi sitaki kunjua mko CRB, endeni kwa Mchina muandike and take letter, I will give you money. Tulipatiwa pesa yote ya kufanya kazi. We worked that project 100%.
When PS was coming there, alikuwa anaona tunafanya Muchaina, he came to be our best friend. Wacha niwaambieni kitu kingine. He give us some best training, atuambia hii kabiru yenu mnatumia wacheni nao. Akatupatia ile electronic things. So after that tumemaliza hiyo kazi. Muchaina ametulipa pesa yetu yote and we are so much happy. So tuko na nguvu ya connect na developer kama huyu, tunamwambia 40% yetu tujadiliane. There are 65 items, Mr. President. Tunataka hii items tuwekee prices, because when we come to developer anataka kutufinya because sisi ni jua kali. Tukiwekewa per square meter tutakuwa na shida. Hii ni yetu toa. Mr. President, now as standing here, tumeona sisi 3 clusters, tuko na brothers wetu 47 counties. We went to approach our bank again to come we want to reach our brothers. When job comes, niko county plan, tunafanya now. Tutafanya namna gani? Hatuna pesa ya kuwapikia. That bank ametupatia pesa free ya kutembea Kenya mzima kuongea na mashambani wengine. Alituletea mashambani 3 times Nairobi. Tukaopen the another association ambayo itafungua kampuni ya kutoa kazi Kenya mzima kwa hawa developers ambao tunajiita Njuakali Builders Association of Kenya, whereby now tunaregister. Now to that company I'm a secretary general wa kuongea kuhusu mambo ya Njuakali na kupewa kazi. Mr. President, ukitusaidia tuendelee mbele, hizo tuko 15 counties na wale tumekaa pamoja, tunataka tupikia wengine, ndio kama kazi iko Kitui, iko Kisumu, sisi tunaenda kuwafundisha vile tulifundishwa na un developer. Actually kwa mzuri kwetu, mahali yako pia anatutumia machine za kazi. Andrew na ametupatia kidogo. Wewe aliona tunaweza through PS kuambia usilete kitu yako hapa. So we happy tukipata wafanyikazi kama Mr. President, we will be very happy mwananchi wa kawaida. That time 017 ukiniona nilikuwa navaa hafron. Look at me, I'm go to office of this man. Namwambia lete kazi yetu. That's why I'm standing here now. Thank you Mr. President. Thank you. Your Excellency, hakukwambia sasa wanaanza kutengeneza milango wanapeleka Uganda. And I think this is really where the rubber meets the road. When we take a chance on our people, and that is what you have done. You've taken a chance on our people. Since you took over, Your Excellency, to date, you've already groundbroken 17,000 units. Today is another 5,000 units. But my coffee tafadhali. In the coming week, this same week, you're doing some more groundbreaking. Wakati Excellency uliniangalia ukasema hiyo tumbo yako hinga itaenda. Niko nadhani unasema niende gym, lakini who needs a gym when you have to deliver a project a week? And this week 2 of them. So Your Excellency, to run very quickly, a very quick summary of where we are right now in terms of this development agenda. I have said that we have so far got 17,000 units since you came into office. Just this month alone, including Makongeni, which is very dear to you, and you've seen what you're doing for us, we are going to have 43,000 units that you'll have groundbroken. I think this agenda is starting to become a reality. We also advertised 66 projects across the country, from Marsabit to Maralal to Kisii, Kakamega, every part of this country, Your Excellency. When you say that we are going to convert this country into a big construction site, I think Kenyans are starting to believe. And we thank you for your leadership. And so, Your Excellency, now it is my great pleasure to invite the Governor of Machakos, Madam Wavinya Ndeti, to come and give her remarks and introduce the other governors here present. As she comes, Your Excellency, allow me to recognize some special people. We have women in construction. We have women in construction. Tate, I don't know whether you're here. We will be having something special on Saturday when you come, because we also want to make sure that our women also participate in construction. Thank you very much, Governor. Karibu sana. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. Samoei Ruto, ministers who are here,
senators, MPs, our investors, na wananchi wa Kenya, amjambo katika jina la Yesu. Amjambo tena. Your Excellency, before I speak, we have here the Senator of Machakos County, Agnes Kavindu Muthama. I would like to invite her to say something. Your Excellency, Governor Machakos, Governor Kitui, Senators and MPs, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, we are very grateful that today you are here breaking the ground for affordable houses. And we want to tell you, Mr. President, that we are fully behind you. We are going to work with you. We as the leaders, as leaders of Ukambani who are elected, we are fully behind you. We'll give you the support that you need from our areas. And Mr. President, I don't want to say much because the governor is here and she'll say much. But I want to request you, Mr. President, that these affordable houses, the poor people who cannot afford, if the government can chip in for them, especially the people who are living in slums here in Mavoko, that they can also afford houses here. Mr. President, you will have done us a great favor. And if you do that, Mr. President, God will continue blessing you. I don't want to say much because Governor is here standing. Thank you very much for coming. We are in full support of you. Thank you. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, it is with great joy that I welcome you to Machakos County. Thank you for finding time from your busy schedule to come and launch the development project as part of your agenda of affordable housing. Machakos County continues to provide housing for people working in Nairobi due to its close proximity and availability of land for construction. Since Nairobi is fast growing, especially towards Machakos, there is an urgent need for increased housing through partnership by the two governments. The commissioning of the completed SNP housing project and the launch of the proposed 5,360 housing units in Machakos County is meant to strengthen our partnership with the national government. Your Excellency, my government is fully committed to working with the national government towards provision of affordable housing for all the citizens. I sincerely thank you for handing over the completed ECD classrooms and the dispensary to the county government. Further, my administration is in consultation with the Department of Housing to actualize this project. I am aware that there is a request for a waiver on the same development control requirements. We are considering the request. I am glad to note that the national government has proposed to collaborate with the county through our TVETs and Juakali artisans to do the following: fabricate and supply all steel windows and doors. Allow all needed sand, ballast to be supplied by local merchants in Machakos County. Hand over the public facilities to the county upon completion. Avail at least 10% of the completed units to the county for sale to qualified county personnel. Your Excellency, 10% ni kidogo.
tuangalie hiyo ikuje 2030 hapo, because most of the houses really are sold to the national government, to the civil servants in the national government, like these ones. So would want at least the rest to be sold to the people from the county and also from the county government. Your Excellency, although Machakos County is endowed with sufficient land for development of houses and industry, the land lacks crucial infrastructure such as all-weather roads, sewer systems, clean and fresh water, and stable power supply to enable this development. If we can work with your government to ensure we receive all that, then I can assure you the city is growing this side. And next time when you're giving cities, Your Excellency, think of Machakos, Mavoko, and Machakos constituency. We can have two twin cities in Machakos County. That is Mavoko, and Machakos. Thank you, sir. Our request is that the national government provides county with the necessary infrastructural development that will, in return, spur development in the neighboring residential areas of Syokimau, Katani, and Mulolongo. I humbly request your government to take up the improvement of roads from Mulolongo through Katani to Kangundo Road. Walianza, lakini imewachwa tu mahali hanging, Your Excellency. Your Excellency, my administration recognizes and appreciates the great efforts of the national government to provide essential services to the county. For example, the ongoing dueling of Athi-River Machakos Road will go a long way to ease the movement of people and goods to and from the county. However, I request that the dwelling be fast-tracked and extended to Konza City to further open up the area. I note with satisfaction that your government is supporting the Daragu Dam water project that is aimed to providing additional water to our county. I request that this project be fastened and completed successfully. Your Excellency, we applaud the formation of the Nairobi Commission. Your Excellency, we applaud the formation of the Nairobi River Commission. As you know, Nairobi River drains into Athi River, which passes through Machakos County. It is key to sustaining many livelihoods across Ukambani. My request to you, sir, is that you kindly consider inclusion of additional members to represent us in the key stakeholders. Your Excellency, our people down the stream are suffering a lot. If we go to Mala, we have a lot of cases of cancer, and it is because of the river. If we work together, I think maybe Athi River will be one of the rivers that people will come from all over the world to see what you have done. And Your Excellency, najua ni mchapakazi. I worked with you in the 10th Parliament. We were together in the 10th Parliament. I was a member of Parliament. He was a member of Parliament. I was the Assistant Minister in charge of Youth Affairs and Sports. He was the Minister for Agriculture. So, najua we ni mchapakazi, Your Excellency. Your Excellency, I have several infrastructure projects in my county that I request support from your government for implementation and completion to facilitate service delivery across the county. These are Kangundo Mwala Road, Lukenya Keno Road, Wamunyu Ikalasa Itangini Road, Syokimau Road, roads around Athi River and Mulolongo and Syokimau. This is a growing area. When we cross over to Nairobi on the other side, they have more tarmac than us. In fact, they call us people from the village. We are next to Karagita. Is it? Mehango. If you go to Mehango,
Imagine they have tarmac all over, and here in Syokimau we don't have, and that was the work of the national government. Your Excellency, pindua tu macho, pande hii kidogo, tutafurahia. Tuko na zebra, Kinga, Githunguri Road. Hiyo ni airways. Hiyo barabara ilichukuliwa na kura. Your Excellency, if wanaweza kuharakisha watutengenezee, tutashukuru. Katangi, Kidhimani Road, Ekalakala, Muthesia Bridge. Your Excellency, kwanza hiyo ya Masinga ukitengeneza, hapo pengine ni Mungu tu. Hiyo bridge, that bridge will change the life of the people of Masinga. Sports, we have a stadium here that was being done by the national government, and it has stalled. If it can be completed, we'll really appreciate Your Excellency. For water, Your Excellency, I've seen you paying a lot of attention on water. You've said you're going to do about 400 dams. Yeah, with among those dams, I'll kindly ask you to look at Masinga. I am trying as a governor of Machakos. I'm not just requesting and doing nothing. As we started, as I came, we have already tried to do about 16 of them. Yeah, but these are mega dams that if you can help us, we'll be able at least to have supply to most of our people, because the biggest problem we have is water. And Your Excellency, we do not want after 5 years, 10 years again, we continue talking about water. We're also doing water mapping for the whole of Machakos County to know where we can source water from also. So we have Masinga, we have the Masinga Kitui project, and I'm going to give the governor an opportunity here to speak also. The water from Masinga, the water comes from Machakos County and to Kitui. Now, Kitui now sells water to Machakos County. Your Excellency, we don't mind them having their own meter and us having our own meter so that we can be able to regulate water on this side, and we are in conversation with the governor, and I'm sure we'll get somewhere on that with your officers in the national government. Your Excellency, we have Maruba Dam, desilting. We have Muoni Dam, is one of the biggest dams in Kathiani. We need that proper desilting of it, Your Excellency. Among the dams that you're giving, Miwongoni Dam in Katelembo, there's some money, it's just to fast track that project. The other is Yatta Dam. I know you have been to Yatta, Your Excellency. That there was some cases, and we are ready to finish all those things for your national, for the government to come and continue doing the dam for us, the Yatta Dam. We also, if we move level 5 to a teaching and referral hospital, that comes to sharing between us and the national government. Your Excellency would want to change Machakos level 5 hospital to a teaching and referral, because we don't have one on these sides. If we can work together on that, we would really appreciate Your Excellency. I don't want to talk. I know there's something you're going to do for us here. That is for you. I don't want to say about the hospital. I don't want to say that here, Your Excellency. There's also construction of Athi River level 4. I am going to try my best and do it. Lakini ukipata ni sawa tu, Your Excellency. We are also seeking policy directions on new HC, Your Excellency. Yeah, we would want your Minister for Health to look at that. Yeah, so we want directions on that. Markets, I've also been speaking to your PS and your minister here. I know you're doing some markets. We are looking at Mutituni, Mulolongo, Joska, Wamunyu, Matu, and Matu, Your Excellency. On agriculture, we want to thank you. We got the subsidized fertilizer at a good price. Unajua Roma ijengwi na siku moja, na ile kidogo watu wanapata washukuru. We want to thank you for that, because hiyo fertilizer hatukuwa tukipata, si ndio? Na tumepata. Si tushukuru hiyo tumepata. We want to thank you for that, Your Excellency. We also want to look at Muoni
on agriculture, we have some irrigation schemes which you can work with your national government. Muoni, Kamu, Kibauni, irrigation schemes. We have that. We can improve. We want to be a food basket, one of the food baskets. We have land, but we lack water. If we work together, we'll be able also to feed Kenya. We're also looking at food processing plants, especially in Yatta. And Your Excellency, I want to thank you. You gave us relief food, and also other stakeholders did. I want to thank you so much because our students did their exams wakiwa na chakula. Hakuna student anaweza kusema alienda bila chakula. Mimi nashukuru sana for the support that you gave us. Let us, Your Excellency, as we finish, we look at the Technical Institute from the Ministry of Education, I think TVET, the PS. If we can have one big technical institute here, we work together, would really appreciate. Because hawa watu wako nasema hustler, Your Excellency, wengine shida yao, mtu hawezi hata ku-afford college. Tukiwaeka wote kwa TVET na tukue na technical institute, at least they'll be able to fend for themselves. So if we can, and what we have said, if we work together, Your Excellency, we can, after they finish, we can give them some equipment and some little money to go and start work. Kama mtu amefundishwa dressmaking, apatiwe charani, na pesa ya kununua material, aende anzishe biashara yake kidogo. So us working together, Your Excellency, in collaboration, things will work for our people because our interest is the people of Kenya. Finally, I wish to thank you for the water project supported by your government on the Belgium and the Belgium government, the one that is ongoing now on Expressway. The project involves supply of water to residents of Mavoko, construction of elaborate water treatment plant, a water distribution line from Nairobi County to Mavoko and associated waterworks. That is the project, Your Excellency. It is to do with the expressway. Hiyo ikimalizwa, tunaweza sasa hata kuanza kupata maji pande hii. This mission it upon completion. In conclusion, of the development of the people of Machakos and the people of Kenya at large. Thank you so much, Your Excellency. Sisi tunashukuru sana. Tutafanya kazi na serikali yako. All we have to say is thank you. Na hizi nyumba zikijengwa, Your Excellency, waangalie bei ya nyumba. Sio watu wengi wanaweza ku-afford. Hata tukipata nyumba za 500, 1 million, mtu analipa 3,000 ama 2,000 per month na nyumba inakuwa yake. Your Excellency, we are here because of these people. Let us just work for them and make sure that they all live well. And before I conclude, I have the governor of Kitui here. I would just aseme, I know you have another function, Your Excellency. Yeah, watch aseme kitu kidogo, and then now I'll hand over to your minister. Your Excellency, the President, my sister, Governor wa Machakos, Governor Vinya, Senator wa Machakos, Governor Mudhama, Mheshimiwa Makau, CS wa mambo ya lands and housing na principal secretaries ambao wako hapa, waheshimiwa wabunge, pamoja wale wa kitaifa na wale wa kaunti zetu, mabibi na mabwana. Mimi sina mengi kwa sababu dada yangu, my sister, Governor Vinya aliniambia nije tukaribishe Mheshimiwa Rais pamoja. Na mimi nikasema nitakuja. Wakati Rais alikuja kule Kitui kuombea huko, Wavinya nilimuuliza aje na akakunialika pia. Mimi mambo ya housing hapo ndipo nililelewa. Niliingia civil service katika department ya housing.
na hii mambo ya hii site. Way back in 2006, we visited this site with the then Executive Director of UN Habitat, Madam Mavoko, builders, because walifanya the first slum upgrading project in Kenya, uko Kibera. Maybe you still remember, and I can see it's still going very strong. Hii approach ya affordable housing ambayo ina comparative advantage. Public sector inaweza tengeneza policies na create a good environment ya kufanya housing, na private sector wanaweza lete finance na kufanya building vile wanaweza fanya. Na I'm happy this is happening. And then when we come to pricing of the houses, we have what we call cross subsidy. Wale ambao wana pesa sana wanalipa slightly more, and then wale ambao wana pesa sana, they are subsidized by those who have more money. And a mixed development kama hii, na vile nimesikia, itafanya hivyo. Kwa hivyo sina mengi, Mheshimiwa Rais. Ni tabia mbaya sana nikisimama hapa na nikianza kuuliza mambo ya Kitui. Leo tuko Machakos, wakati ni wa my sister, ameuliza habari ya huku Machakos, which I also support, lakini kitu kimoja ametaja ni ile maji ambayo inatoka Masinga inakuja Kitui, and which is also shared by the people of Masinga, Kalakala area and parts of Matu. Iyo tunataka tafadhali, hata wakati ulipokuwa Kitui niliuliza hiyo, tunataka umuulize waziri wako wa maji na PS wako, tushirikiane tuone vile tunaweza tengeneza ile inaitwa intake, kwa sababu tukitengeneza intake na inataka pesa nyingi, between about 300 million Kenya shillings, maji ambayo itakuwa inatoka Masinga kwenda Kitui na ingine ambayo inakunywa na watu katika Masinga area and Kalakala itaongezeka, and therefore will not be able to fight over anything. Kwa hivyo tafadhali Mheshimiwa, hiyo pekee ndio nitauliza. Kwa hayo machache, asante sana, karibu huku Ukambani. And I must say this, I listened to you yesterday on TV when you are talking about the fiber optic program which you have initiated, and I was very, very impressed. If that happens, vile Mheshimiwa Makao alikuwa anasema 2027, wale wengine watasema sisi tumeinua mkono. Asanteni sana. Asante sana, Your Excellency. Before I call your minister, I just want to tell you, more than 75% of the population of this country, and you know it very well, Your Excellency, are the youth. Tuangalie hao watu. Tukiwaangalia, mambo yetu itakuwa sawa. And I want to thank you for your PS. Yeah, he works very well. We collaborate very well, and we'll continue working for the betterment of our people. I would like to take now this opportunity to welcome the Minister for Lands, which, Your Excellency, I need to. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Excellency, the Governor, Machakos County, Excellency the Governor, Kitui, honorable members of Parliament, senators, my colleague, CS Education, PS is present, mabibi na mabwana, hamjambo. Mwanzo kabisa ni mshukuru sana His Excellency, because you are here today to do one of the things you love most. Going around to make sure that you change the lives of people for better.
I am a living example, Your Excellency, kwa wale watu ambao wamelelewa kwa slums. And I don't know why you fixed me in this docket, kwa sababu sioni ni kipi ambacho kitatuma nisifanye watu waishi katika nyumba ambazo ni za fahari, nyumba ambazo ni za heshima. Na hivyo, when you are pushing us and making sure that we get decent, affordable housing, I am one of the people who will make sure that that agenda is achieved. Your Excellency, we have traversed this country. You told us during the swearing in, ulituambia tutangatange. Na hiyo tutatangatanga tukimake sure maisha ya wananchi yameweza kuboreshwa. Your Excellency, we are in Homa Bay the other day, and soon we'll be inviting you to go there and launch almost 4,000 affordable housing units. So this is something that is being welcomed all over the country, and that shows that people are in need, Your Excellency, of affordable houses. Kwa hivyo, for the governors, we are asking through the Council of Governors, get for us land. As a government, we'll come and build affordable houses. And we know once we do that, we'll be achieving the Kenya Kwanza plan of making sure that our people live in affordable houses. And to make sure, or to make you know, wananchi, that when His Excellency talked of 250,000 units a year, that is achievable, it is doable. For this short period that His Excellency has been in the office, we have 70,838 affordable houses ambazo zingine zimekamilika na zingine zinaendelea. You can imagine how much we will do in the next 8 months. So, Your Excellency, we are happy to be here, and I want to confirm to His Excellency the Governor, Her Excellency the Governor, that soon Mavoko itakuwa part of Nairobi kwa sababu ya manyumba ambazo zitakuwa hapa. So it's my great pleasure, ladies and gentlemen, to invite now His Excellency the President to come and address us. All welcome. Thank you very much. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni. Waheshimiwa wote, viongozi, waziri mlio hapa, magavana wetu, gavana wa Vinyandeti, gavana Mheshimiwa Malombe, wabunge mlio hapa, seneta wetu wa hapa Machakos, Mama Kavindu, na ma-MCA mlio hapa, ndugu viongozi wote, wananchi wa Syokimau, Katani, Mavoko na Machakos, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Hawa majamaa wa relax tu, nitaonana na hawa baadaye. So, kwanza mimi nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Machakos siku ya leo kwa shughuli hii ya muhimu ya mambo ya affordable housing. Nataka niwashukuru watu wa Machakos kwa kutukaribisha hapa. Asanteni sana kwa makaribisho yenu kutoka viongozi wenu na wananchi wa hapa Machakos. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuambia asante sana, na asante zaidi. Asante sana kwa kura zenu. Uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8
sisi wote tulio hapa leo, kuanzia MCA, wabunge, maseneta, magavana na mimi, sote tulichaguliwa. Mimi nataka niwaambie nyinyi kama wananchi wa taifa letu la Kenya, asanteni sana kwa kutupa nafasi ya uongozi. Na washukuru vile viongozi wa hapa wamesema vile mko tayari kufanya kazi na mimi nataka niwahakikishie mimi niko tayari pia kufanya kazi na nyinyi. Tumekwisha maliza sasa mambo ya uchaguzi. Viongozi wamechaguliwa na hakuna mtu amechaguliwa kwa bahati mbaya, kwa makosa. Kila mtu amechaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Ile imebaki sasa kwetu kama viongozi ni kuungana, ili kwa sababu tumepata sehemu yetu, tuungane ili pia tuwatafutie wananchi wetu waliotupigia kura. Na ndio sababu leo mimi nafurahi kwamba tunaanzisha nyumba karibu 5,300 hapa Syokimau katika mpango wa affordable housing. Hii ni mradi ambayo tunaunganisha serikali ya Kenya, watu wa UN Habitat, private sector, na tumepata usaidizi mkubwa pia kutoka county government ya hapa Machakos. Hii kolabo yetu sisi wote ni ili tuweze kupata mahali pazuri. Wananchi wetu watapata makao, watapata manyumba, na vile mumesikia developer akisema, hii mradi ama hii housing project ni mojawapo ya projects ambazo iko katika mipango ya serikali ya Kenya. Nia yetu ni kujenga kila mwaka nyumba kati ya 1,200 na 1,250 every year. Na hiyo mpango ni kwa sababu tuko na Wakenya mamilioni ambayo wanaishi katika makao duni. Wakenya zaidi ya 6.5 milioni wanaishi katika slums ama informal settlements. Watu ambao wako na mortgage katika taifa letu la Kenya hawafiki 40,000. Inafaa tuwe na watu karibu 1.5 milioni wakiwa wanalipa mortgage ili wawe home owners. Lakini matatizo ni kwamba hatuna manyumba ambayo wananchi wa kawaida wanaweza kununua. Nyumba nyingi ambazo zinajengwa ni ya bei, haiwezi kufikiwa na mwananchi wa kawaida. Na ndio sababu tumesema tutakuwa makusudi kwa kujenga affordable houses. Nyumba ambayo mwananchi wa kawaida, kama ni mtu ambaye anafanya biashara yake ndogo, kama ni mtu ambaye anafanya kazi mahali analipwa mshahara, pia wapate nafasi ya kuwa home owners katika taifa letu la Kenya. And that is why this program is very dear to my administration. We're going to work together, as I have said, with our county government to make sure that this program of affordable and social housing becomes a reality. Hii mradi ambayo tuko nayo hapa, pia kutakuwa na mambo mengi ambayo yatahusishwa hapa ndani. Tumesema kama serikali ya Kenya hatutakuwa na mradi ambao is not climate smart and is not climate change compliant. Hii mradi itakuwa na green spaces. Tutahakikisha kwamba yale mambo yote yanayohitajika ili makao haya yaweze kutoshelesha mahitaji ya watakaonunua manyumba hapa itafuatwa. Tumesema vile vile huyu contractor atafanya kazi na wale mahasla wa jua kali wa hapa.
madirisha, milango, hinges na zile parts zingine zote, components ya construction, itafanywa na watu wa jua kali na wale wengine wanaoishi sehemu hii. Suppliers wa sand, suppliers wa mawe, suppliers wa labor watakuwa ni watu wa hapa Syokimau na Mavoko. Tumesema 40% ya hiyo bilioni 20, karibu bilioni 8 itaenda kwa suppliers na wananchi wa hapa Mavoko na wale wafanyabiashara wetu watakaouza mali yao hapa. Tumekubaliana pia ya kwamba hii ndio itakuwa project ya kwanza ambayo tutapatia nafasi mafundi wanawake. Tukiendelea mbele, unajua hii section ya ufundi na mafundi imekuwa colonized na wanaume. Lakini tumesema we are going to start with this project. And the contractor has been asked under the agreement we have with the UN Habitat and the government of Kenya to give opportunity to women who are artisans, who are electricians, those who are plumbers, so that we begin to profile and to see that what men can do, women can do better. Vile vile tumekubaliana katika mradi huu tutakuwa na services ambayo itakuwa ya wananchi. Tutakuwa hapa na shule, tutakuwa hapa na soko, tutakuwa hapa na hospitali, na tutahakikisha kwamba all the other amenities are available so that they can be used by those who will occupy houses here and for the community that is around here. Mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba hii mpango ya affordable housing, I have made a commitment that the government of Kenya is going to work with all the stakeholders. Tayari tumekubaliana na pension institutions. Tumekubaliana na waegezaji wengine wengi. Na hii mpango ya low cost or affordable housing, including social housing, is going to be part of the big plan of the government of Kenya. And I want to ask our county governments to work with us so that we can deliver on this plan for the benefit of the majority of the people of our nation. Hapa Machakos tulikuwa na matatizo kidogo ya ardhi hapa Mavoko. Last week nilikutana na wale wote ambao wanahusika, na sasa tumekubaliana tutoe haya mambo kotini ili tuweze kujenga nyumba zingine hapa Mavoko. Na nitaongea na gavana wenu na wale viongozi wengine wa hapa ili tuhakikisha kwamba tunafanya kazi hiyo kwa pamoja. Hapa Machakos, hapa Mavoko tuko na waegezaji ambao wako tayari kufanya kazi na sisi kujenga nyumba 200,000 housing units here. Kuanzia social houses, ile nyumba ambayo mwananchi ataweza kulipa shilingi 3,000 kila mwezi, baada ya miaka 15-20 hiyo nyumba inakuwa yake. Ile ingine ya shilingi 4,500 na ingine ya shilingi 6,000, alafu tutakuwa na affordable houses, alafu tutakuwa na zile social amenities zingine. And I want to ask that all of us focus on the bigger picture, because we can transform this nation in our lifetime by working together and working in a focused manner. So tutashirikiana, na mimi nitarudi hapa Machakos hivi karibuni, kwa sababu nataka pia county government yetu ikiongozwa na dada yangu Wavinya Ndeti atutafutie shamba Machakos town, na pia kama inawezekana Matu, na vile vile the other big shopping centers, kwa sababu
sawa gavana, kwa sababu tuko na waegezaji ambao tumeshaongea na wao tayari. We have an opportunity to construct another 10 or 15,000 houses in different townships in Machakos County. And this will be the program of affordable housing. Tayari, we are working with already 15 counties that have given us land so that we can get the investors and we can provide for the off-take program. We are going to sponsor wale watu ambao watataka kununua manyumba hapa. Sisi kama serikali ya Kenya tutawapatia pesa ya kununua hiyo manyumba kwa mortgage. But we want to make sure that we are structuring this with our pension schemes, and shortly members of parliament, and I am happy that the good gentlemen and ladies from the committee of parliament in charge of housing, we are going to have a conversation with them shortly, ili tuwe pia na ile housing fund ambayo itakuwa mandatory, ndio tutumie hiyo housing fund kuhakikisha kwamba wale watu hawana pesa, tunawapatia pesa waweze kununua manyumba zile tutajenga, ndio tuwe na home owners wengi katika taifa letu la Kenya. Vile vile, wakati nitarudi hapa kufanya hiyo kazi pamoja na nyinyi, nataka niulize all the other counties to work with the Ministry of Housing so that we can expand this program to cover all our counties, because we have Kenyans living in informal settlements in every part of the Republic of Kenya, and it is our duty and responsibility to reach out to them so that we can do this program with the counties and make and afford and access good living houses for the citizens of our country in every part of Kenya. Nikiwa hapa Machakos, pia mumenieleza kuhusu mambo ya maji. Ni kweli, wakati tulikuwa tunajenga expressway, kuna pipes zingine hapo ziliharibika, tunazirekebisha. Kabla ya Januari tutakuwa tumemaliza vile vile mambo ya Northern Collector Tunnel. Kuna section karibu kilomita 15 hivi ambayo hatujamalizia. Tunamalizia hiyo section. Tulikuwa na shida kidogo ya compensation, sasa tumemaliza. Hiyo maji kutoka Northern Collector ndio itatusaidia kuboost maji yenye itakuja hapa, na mimi nataka niwahakikishie, nimeambiwa ya kwamba hii estate iko hapa, watu hawajaingia kuishi kwa sababu iko shida ya maji. I want to promise that early next year you will have enough water in this area. And we will sort out the water challenges so that the people of Syokimau na hapa Mlolongo, Katani mpaka Mavoko waweze kupata maji ya kutosha. Nitarudi hapa tena, tuko na program ambayo tumekuwa tukifanya na serikali ya Belgium na tutakamilisha hivi karibuni, na nitaangalia vile tunaweza kuextend hiyo program to cover some of the areas that are needy at the moment just around this Mavoko township. Vile vile ningependa kusema ya kwamba yale mambo mengine mmeuliza ya barabara. Najua tuko na barabara hapa tulianzisha, imekwama. Tuko na barabara tulianzisha sehemu nyingi ambazo zilikwama kwa sababu tulikuwa na siasa mingi na mambo hiyo ingine mnajua. Lakini sasa tunafanya tumeweka mpango maalum na mutasikia kutoka sisi hivi karibuni, kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha kwamba zile barabara zote tumezianzisha tuzikamilishe kwanza, ndio tuanzishe zingine. So I went there to start it that time, lakini ilikuja ikakwama because of funding. So mimi nataka ni work to do with water, and I know how water is important in Machakos, Kitui and Makueni. I am fully aware, as it is important in the rest of the Republic of Kenya. So we have a big program on dam construction. As has been said earlier, we're going to keep an eye on the priorities that every county will want to work with us. I am encouraging every county government
to work with the Ministry of Water so that we can identify priority projects together and so that we can deliver to the electorate that elected all of us into office. Hiyo maji ya Masinga ambaye mumesema ili kusiwe na mvutano kati ya county ya Machakos na ile ya Kitui, I will avail the water for the intake, the money for the intake, so that the PS Interior, make sure you communicate to your colleague at the Ministry of Water so that we can deliver on that, because niliambiwa pia hiyo changamoto wakati nilikuwa kanisani kule Kitui. So we will work with you on that. Nataka pia niwaeleze nyinyi mkiwa watu wa sehemu hii, tuko na mpango mkubwa ambayo tunafanya hapa Konza City ambaye itafaidi wa Kenya wote, na kwa sababu hiko hapa tutahakikisha kwamba wale watu wa sehemu hii pia wanajumuishwa katika ile program ya smart city, ya mambo ya technology ambayo inaendelea pale, and we have committed a lot of money. Nimetoka Korea juzi na tumepata karibu bilioni 120 ya expansion ya maji na mambo yale mengine, na tutashirikiana tukienda mbele tukiwa pamoja. Mimi singependa kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ya kushirikiana sote katika harakati hii ya kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Nataka vile vile mjue ya kwamba sote tulisema ya kwamba tunataka kusaidia wale wananchi bottom up. Tunaanza na wale wako chini, si ndio? Na ndio tumesema ya kwamba we must have affordable credit to the people ambao wanafanya biashara ya kawaida. Hustler Fund tumelaunch awamu ya kwanza, tutalaunch awamu ya pili Februari. Tayari tuko na watu karibu milioni 13 ambao wamejiunga na Hustler Fund. Tayari tumepatiana bilioni 5 katika hiyo mpango, na mimi nataka niwaulize Wakenya wote ya kwamba ukichukua mkopo ulipe ndio uongezewe ile utakopa the next day. Na katika hiyo mpango vile vile tuko na mpango ya pension ya wananchi. Kila mtu ambaye atakuwa katika hiyo program pia atakuwa anafanya saving. Mimi nimefurahi kwamba tayari in the last 1 week savings imefika 250 million. Na inaonekana wazi ya kwamba it is going to collect more money in savings than what currently NSSF is collecting. And therefore I want to congratulate all the people who are participating in this platform, kwa sababu savings ndio itatusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Wale wanajua mambo ya uchumi wanajua ya kwamba investment is a function of savings. You cannot invest what you don't have. Na hata hii mikopo yote tunakopa from all over the place ni kwa sababu sisi wenyewe hatujaweka pesa yetu ndani ya saving. The money we are borrowing from China and every other place is the money saved by the people of that country. So we must drive our own development using our own savings, and that is why savings is very important. Na tutashirikiana pamoja na nyinyi. Sitaki kusema zaidi. Nimefurahi sana kufika hapa Machakos. Mbunge wangu wa hapa Bwana Makau, nimekusikia mambo yako, umesema vile unataka mambo ya sub county hapa na mambo hiyo ingine unasema unataka hapa. Tutashirikiana, tutaongea na huyu jamaa hapo nyuma yako hapo, tutapangana tukienda mbele. Tutapangana tukienda mbele. Na mjue ya kwamba sisi zote, na wauliza kama wa Kenya, sisi zote tukiungana, tukishirikiana, tukifanya kazi pamoja, hii nchi tutabadilisha kwa pamoja. Musikubali tugawanywe katika mirengo. Hakuna mirengo tena. Ile kazi iko hapa ni sisi tuliochaguliwa tuungane na tukabiliane changamoto za Wakenya
tufanye mpango ambayo tutazalisha chakula, tuondoe njaa, tuongeze program kama hii ya housing na agro processing na zile zingine, ili vijana hawa wapate ajira na tuweze kukuza uchumi wetu, na tuhakikishe ya kwamba sote tunatembea kwa pamoja bila ya ubaguzi. And I am going to make sure that all counties and all sections of our country are moving together in tandem so that we can have a nation that all of us can be proud of, to be citizens. So watu wa Machakos, nimefurahi tena kuwa hapa, na nitarudi wakati huo mwingine tuweze kupanga mambo ya maendeleo pamoja na nyinyi. Asanteni sana.